Dear students, after a short break, we are going to study some portions related to the biodiversity. Today we can discuss a former question, that is endemic species. That is, it may ask for a former question like briefly explain the endemism and kinds of endemic species. So it's a former question. So today we'll try to study some points related to this endemism and also endemic species. First we will discuss about its definition. So it may ask for 1 mark or 2 mark. Endemism is the ecological state of a species being unique to a defined geographical location such as an island, nation, country or other defined zone or habitat. From this definition we can identify that the endemic plants are also restricted to a particular portion alone. So, the endemic area of a family, suppose we are discussing about a particular family, family means a large group of plants which are plants or animals which are having a similar, some sort of similar characteristics. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ജീനസ്. സോ ജീനസിന് കുറേ കൂടെ ഫാമിലിയെക്കാട്ടിയും കുറേ ചെറിയ സ്പേസാണ്. സ്പീഷീസ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു സ്റ്റിൽ മോർ സ്മോളർ ഏരിയ, അങ്ങനെ ഒരർത്ഥം അതിന് വരുന്നുണ്ട്. സോ സപ്പോസ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദറ്റ് ടേം എൻഡമിക് സ്പീഷീസ്, ദീസ് ആർ ദ some organisms coming under plants or animals which are restricted to a or distributed to a small area. Then there we can use the term narrow endemics. Okay, ഒരു ഫാമിലിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാരോ എൻഡമിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ജീനസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും നാരോ എൻഡമിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ ഫ്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഓൺലി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ടേം നാരോ endemics. So some few points are also related to the definition of endemism. So endemism is an evolutionary phenomenon, okay, and it results from isolation response to edaphic and climatic factors also. So when you are studying about the evolution, you can get more knowledge because the evolution നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? As a result of some adaptations, and how these adaptations are occurring due to some climatic changes ആവാം അല്ലേ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവല്യൂഷനിൽ പഠിക്കും. So this endemism is also a phenomenon which is related to this evolution. ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. Then coming to the endemic species, and these are the geographically constrained to one particular place on a planet. ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. They often live on islands through humanity has pushed more than a handful of continent based animals to an endemic state through hunting and habitat loss. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, മനുഷ്യൻ ഒരു കാരണമാണ് ശരിക്കും. Endemic species are more likely to form a biologically isolated area such as islands and large bodies of water. Endemic species run a higher risk of extinction because of their geographical isolation. But geographical isolation, even think about the prehistoric times, that is Platonic theory. Ordinance രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപം കൊണ്ട സമയം അവിടെ മുതലേ we can see this endemism is occurring. സ്പ്ലിറ്റ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഗോണ്ടുവാന തിയറി ഞാൻ മുമ്പ് പല ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ ലാൻഡായിരുന്ന അത് പൊട്ടി വേർപെട്ട് മാറി ഡിഫറെൻറ്റ് എന്തായി മാറുന്നു, കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് ആവുന്നു. അപ്പോഴും ഐസൊലേഷൻ വരുന്നില്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ കുറേ എണ്ണം വേറൊരു ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പ്ലറ്റോണിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നശിച്ചു പോവാം. സം റീഗെയിൻസ് the capacity to withstand that climatic changes. So adaptive mechanism ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ we can see some of them are surviving, and as a result the endemic plants may originate. Okay, here this Indian pangolin, that is urumbudini, that is
It's a perfect example of Indian species which is only found in the Indian subcontinent. So, next question another part of that 4-mark question, that is kinds of endemic species. For our convenient, we can divide the endemic species into different categories, that is continental and endemics, provincial, regional, local endemics, relic endemics, paleo endemics, neo endemics, progressive endemics, retrogressive endemics, conservative endemics, pseudoendemics, and the microendemics. Just you try to remember the names, paladinte meaning vaakil thanne undu, and let us explain or study the different kinds of endemic species one by one. That is, first we will discuss about the continental endemics, and ningalku peru thanne ariyam that endemics or endemic species of animals and plants or microorganisms restricted to a particular continent alone. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഡമിക്സ്. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാങ്ക്രു is only restricted to a particular area. So, that animal can grow in different continents are also there, but as a human activity. അല്ലേ, നമ്മൾ കൊണ്ട് വളർത്തി ചിലപ്പോൾ വളരുമെന്നിരിക്കും, ബട്ട് നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടിനെൻ്റ് ഓൺലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എൻഡമിക്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, കോണ്ടിനെൻ്റൽ എൻഡമിക്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിൻഷ്യൽ, റീജിയണൽ ഓർ ലോക്കൽ എൻഡമിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ the endemics or endemic plants or animals that are restricted to a small area or locality such as mountain peak, hill valley and island. This is the beautiful small tree with its beautiful flowers, and it is the rhododendron. It is the flower of Nepal. And naturally it is only found in that mountain peak, hilly regions. In Ooty region we can see some of the few trees, rhododendron trees, naturally വളരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഗാർഡൻസിലും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ്, ചില ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഓക്കെ, സച്ച് endemics are called provincial, regional or local endemics. Okay, next this relic endemics. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 2 marks question പ്രതീക്ഷിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓൺ ലിവിങ് ഫോസിൽസ്. അത് നിങ്ങൾ പാലിയോളജി പഠിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിലും ലിവിങ് ഫോസിൽ നിന്ന് 1 mark ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീസ് ആർ ദ സർവൈവേഴ്സ് ഓഫ് വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഏൻഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ റിമോട്ട് പാസ്റ്റ് now restricted to a specific area. That is, prehistoric time itself we can see some few the earth crust is with the large organisms coming under gymnosperms, and also ജുറാസിക് പീരീഡിലൊക്കെ കാണുന്ന വലിയ ഡൈനോസോഴ്സൊക്കെ നിറഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാടെണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു, എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിപ്പോയി. ബട്ട് സം ഓഫ് സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഏൻഷ്യൻ റിമോട്ട് പാസ്റ്റ് ആർ now also in our earth it is dwelling or living, but in a restricted specific area. മനസ്സിലായോ? such organisms are called living fossils. പണ്ട് പ്രീഹിസ്റ്റോറിക് ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തേ ഉള്ളതാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നശിച്ചുപോയി, പക്ഷേ ചിലത് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്ന് ഉണ്ടായത് അതേ ഇതിൽ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, ബട്ട് ഇൻ എ സ്മോൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ. So it is that such plants and animals are called living fossils. Here two or three some examples are here. It is, there is Ginkgo biloba. It is only we can find in China and Japan. It is actually a medicinal plant, Ginkgo biloba. Then Sequoia sempervirens, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, redwood tree, that is coastal valleys of California, and Metasequoia in China, Agathis australis. These are all gymnosperm plants. Okay, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിസ് സെക്വോയ സെമ്പർവൈറൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ യങ് ട്രീ ആണിത്. നമുക്കറിയാം ലാർജ് ട്രീ ആണ്, ലാർജസ്റ്റ് ട്രീ സെക്വോയ സ്പീഷീസാണ്. ഹിയർ മെറ്റാസെക്വോയ ആൻഡ് അഗാത്തിസ് australis. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സച്ച്
kind of endemic plants are called relic endemics or relic endemics. Okay. Then paleo endemics. These are the plant species or animal species which are originated in the remote geological past and remained restricted to a small area of favorable conditions. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റതുപോലെയല്ല. Some modifications are occurring. നമുക്കറിയാം elephant is actually originated from mammoth. അപ്പോൾ അത് റിമോട്ട് പാസ്റ്റിൽ സത്യത്തിൽ നശിച്ചു പോയി. But sorry, now also it is we can see the some modified related to that original species. It is living in small areas of favorable conditions, that is paleo endemics. That is these are the species which originated in remote geological past and remained restricted to a small area. Okay, then next one is neo-endemics. Neo means new. These are the recently evolved plant species. കൂടുതൽ ഇത് പ്ലാന്റ്സിലാണ് കാണുന്നത്. Evolved plant species which did not get enough time to extensive distribution through migration and hence remained restricted to a specific area. So these are all examples are, that is Mecanopsis, that is Himalayan poppy. ഇതെന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ, അതായത് വളരെ കുറച്ച് കാലം, ഒരു വിത്തിൻ 500 years അതിനകത്തൊക്കെ വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. സോ ദേ ആർ not get enough time for extensive distribution. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിപ്പോയി. Okay, in Kerala also some examples are there, that is the Butea monosperma. This is the flame of forest. ഇതും അതുപോലെയാണ്, പുതിയതാണ്. ഷോറിയ റോബസ്റ്റ, ദിസ് ആൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ കേരള, ദറ്റ് ഈസ് നാഗലിംഗ പുഷ്പം അല്ലെ ശിവലിംഗ പുഷ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് നിയോ എൻഡമിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രമായി പോകുന്നു. ആൻഡ് സച്ച് എൻഡമിക്സ് ആർ കോൾഡ് neo-endemics. Then progressive endemics. The endemic species which have not spread from the area of their origin. Okay, recently evolved progressive endemics. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നിയോ എൻഡമിക്സ് പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ്. അത് ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലേസിൽ നിന്ന് അത് എങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓൺലി. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ മൗണ്ടൻ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നതാണ് ഹെറാഷിയം, ഒരു ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് കമ്പോസിറ്റീവ് മെമ്പറാണ്, കണ്ടോ. ആൻഡ് സാക്സിഫ്രൈജ് എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഇപ്പം നമ്മളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നടുന്നുണ്ട്. അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രോഗ്രസീവ് എൻഡമിക്സ്. അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ നാച്ചുറലി വളരുന്നു. ദെൻ റിട്രോഗ്രസീവ് എൻഡമിക്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സ്പീഷീസ് വിച്ച് ഹാവ് ബിക്കം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ സ്മോൾ ഏരിയ ഡ്യൂ ടു പ്രോഗ്രസീവ് ഡ്വെൻഡലിങ്. അതായത് എൻഡേഞ്ചേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി എന്ന് കരുതുന്ന ചില ഓർഗാനിസങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് അത് കണ്ടെത്തുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും, അത് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ, അതായത് മെനി ഓഫ് ദെയർ റിലേറ്റീവ്സ് ഹാവ് ബിക്കം ലോങ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. പക്ഷേ സം ഓഫ് ദ റിലേറ്റഡ് വെറൈറ്റി സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിനോടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില വെറൈറ്റീസ് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ മാത്രം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിട്രോഗ്രസീവ് എൻഡമിക്സ്. ഹിയർ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദെയർ, മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ദെയർ, മച്ച് ഓഫ് ദം ആർ ഫ്രം ആനിമൽസ്. സ്ട്രോബെറി പോയിസൺ ഡാർക്ക് ഫ്രോഗ്, ഇത് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ അത് പിന്നെയും അതിനെ കണ്ടെത്തി. വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലുണ്ട്, ഫോറിൻ കൺട്രീസിലുണ്ട്, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലാണ് കൂടുതലും അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ് endemics. The endemics which were formerly widespread but now withdrawn to a particular area where environmental conditions are favorable and competition is less severe.
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ട് അത് മാൻമെയ്ഡ് ആന്ത്രോപോജനിക് ആക്ടിവിറ്റീസോ ഒന്നുമല്ല. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ plants or animals are widespread, but they loves to grow in a particular climatic condition. Always favorable conditions are occurring area, and there is no competition with other animals or plants, and such endemics അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന എൻഡമിക് പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയും എന്ത് പറയും? കൺസർവേറ്റീവ് എൻഡമിക്സ്. നമ്മളാരും കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതല്ല, അത് സ്വന്തമായി അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് ട്രീ that is southeast of spelling mistake is there, North America, southeast of North America, that is Taxodium distichum. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ, ഇത് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തന്നേ ഉള്ളൂ. ദെൻ സ്യൂഡോ എൻഡമിക്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ശരിക്കുള്ള എൻഡമിക്സ് അല്ലാതെ. പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഒറിജിനേറ്റ് ആസ് മ്യൂട്ടൻസ് in local populations, they are not compete successfully and hence disappear gradually. Due to some environmental factors in particular area, some species of animals and plants get mutated. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള പുതിയ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. But afterwards, that mutation is not favorable for their growth. So normally that whole population disappear. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻഡമിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഡ്യൂ ടു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഓർ പ്രസൻസ് ഓഫ് സം പോയ്സണസ് poisonous chemicals in environment, that plants or animals get some mutations and get some unusual characteristics or morphological appearances. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിചാരിക്കും? പുതിയ എൻഡമിക് പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സ്യൂഡോ എൻഡമിക് പ്ലാന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇറ്റ് ഡിസപ്പിയർ ഗ്രാജുവലി. സച്ച് എൻഡമിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് സ്യൂഡോ എൻഡമിക്സ്. ദെൻ മൈക്രോ എൻഡമിക്സ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള എൻഡമിക്സ് തന്നെയാണ്, ബട്ട് ലോവർ ടാക്സോണമിക് റാങ്കിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എൻഡമിക്സ് ആണ്. ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ നിയോ എൻഡമിക്സ് ഓഫ് ലോവർ ടാക്സോണമിക് റാങ്ക്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീഷീസിനകത്ത് വരുന്ന സം പെർട്ടിക്കുലർ വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോവർ ടാക്സോണമിക് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ മാത്രം, അത് ആ പ്ലാന്റിലും ആ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ടേം മൈക്രോ എൻഡമിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഫോമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ നെയിമൊന്നും ഓർക്കണമല്ലോ, ഓരോന്നൊക്കെ ഓർത്താൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് ഇതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, വാട്ട് ഈസ് എൻഡമിസം 2 മാർക്സ് ചോദിക്കാം, 1 മാർക്ക് ചോദിക്കാം. ദെൻ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കാം. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ്. ഇത് ഇത്രയും എണ്ണം എഴുതി ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും 2 സെൻറ്റൻസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, ഓർക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് വിത്ത് that red data book. Then what are the meanings of some particular term, that is keystone species, flagship species, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു.